whawhita ke o toa e ka ngā whanonga ko i koe whangamari ko ni whanga e o toa o whakoloa ki tau tau a koe ni o lawa i ke tau mausia ai ako e ni pe lawa i ke tau wako pe mene fofola i ako ni koe tahafo ke aku whaamu ke lawa ki ai e Kuonga koe ni ai a koe Kuonga Faka'osi o ta whanonga ai ai whenga koe ai Manufekai pe ko setani pe ko whiakalais ke ne ngawe a ke ai Tekinolosia ko hui ka lava ke whakakato ni Kaveinga pa ko whawhetai lahi ai ke eki o kore pe ke kamata a ke ai tau ngawe a koe ni ak pe hatau hiva pe taha pe a hiri pe koe apa tau toki hoko atu.
tamai mau whamaloa ki o awhion. Ko hi koe ngai whenga maari e o ki hanga whakoloa ki mau tolu. Ke mau hau e peo ako pe mi e wholofola o awhion. E o tua ke lava mo mo i mea e taha. Kai tuku mua ke tataki ho lau maari a ho awhion. He ko koe peo ki hanga i loi ai loloto. Ai atamai e tangata kai pehe. Kai ke ngata i ka koe lau maari a ho awhion. Toko ni mai e o tua. Pako mahanga whafoke a ngai lang ko toa pe ke lang ia pe a ho awhion. Amen and amen. Nā tau lawe i he Faka'osi e ka ngā whanonga. Ke ngahi palani pa mo e whakotūtū ai Manufekai aia ko setane ia pe ko Lucifer. Pa tau lawa i ke tau hanga o tuhu i whakanga tonu ai pe ko hai ko a setane. Pe hiri pe ko ia e tau hanga o whakamahino ai setane ko e taha pe ia he kau angelo ai o tua na hanga he o tua o akahi pe mi loto he vani. Aia pe hoko mai rewa setane ki mamani o ne whenga ke ne hanga o ngahui a e ne kakai pe ia ana. Pa koe whahinga kakai koe o ku lawe kai ai fofola o ku nau hoko ki nau tolu koe kau Manufekai. Ai whahinga kakai koe ia. Pea na ngatai e wako i hui ko osi. Ka i he wiko ni ko whaamu ke lawe ki he foi raki ngā ue ai whiri o ne whai ko ne whenga ke ne hanga pule i ho tau ata mai. Pe ko ne hanga condition ho tau ata mai. Pa tene ngau ea ke ngahi Tekinolosia ke he kehe ko hi ke whakawhemo ki ai mo ui a tangata pa mo nau ata mai, pa mo nau hanga e nau sio mo nau whanongo i he ahko ni. Pea hiri pe koea pa te toki lawe lewa ke ta whaaki oi huhu. Aia o gea e toko lahi unau whaamu ke toe mahino ka teki nau tolu pe koe huhu koe ni koe kauia i he tāwhi ka pe i kai. Aia te whakamahino ia i he ahko ni. Ka raki Kaveinga ai whiri ke whetaulaki ki tau tolu pa mo e ta whaake ngai Tekinolosia ke he ke. Ko hi o ku taha e ne fwoi Kaveinga, ko hi ke ne hanga o pulei ai ata mai ai tangata. Pe ko ne hanga teu i condition ai ata mai ai tangata. He kono i ngā koe whakaamu koe ai Manufekai ke nofo taha pe ai tō kanga ai tangata ke ngahi visone mo ngahi ngāu e koe ai Manufekai. Pa koe taha ai raki whakawhetau laki ai whiri o ne whai ke mo ia tangata koe ta whaake television. Pe koe TV. Aia koe Kaveinga koe ai Manufekai ke ta whaake television. He koe hingai TV is television. Pe koe no whakatonga koe whakahai hangai visone. Aia koe ngahi visone ia ai Manufekai. Pa koe tū koe ai whiri o ne whenga ke whakawhemo i kina i pe ai tangata i he televisione. Ko hi koe haka lava ke liliu ai ata mai ai tangata, pe whakamahino ke ata mai tangata, ka kia hato e mooni ia e toe makehe ka koe mooni pe o ngai mea o asima he televisione. Pau na mo te mo whakatoka ngā, ka iaha ngahi visone ai pule a ngā pe koe Manufekai te nau hanga o mai e ngahi whaiva, o whakaofi pe ke ngahi palani me nau ngahi whotutu koe whai. Tau whito ke he Kuonga Faka'osi. Hange e koe ni koe o ea ngahi whaiva ai transformer. Pa koe ngahi whaiva koe e taha a Schwarzenegger. Koe nau kawe ngā pe ke tuki mono nofo pe ai tangata ke ngahi visone koe ai Manufekai. Ka ko mea ko whakamu ke whakamahino atu ka teki motolu, koe hingai TV, koe television, koe ngahi visone ai Manufekai. Pa koe whakaamu ia ai Manufekai ke maunga nofo pe tangata i he tuunga ai TV. O whakatatau pe ki he mea koe akalais na ne kore ki hono kakai, ke nau maunga nofo ki ai koe wholofola. Ke koe tainu tau maunga nofo ai ki he wholofola, o transform lewa e tau mo ui
ke kalaisi ata. Oni. Pau hao lewa se tāne ia, ne whaunga ia ana, ko ne whenga ke ne whamau e tangata ki he television ne. Ko hika ha, ko ke tuki mono nofo pe tangata, ai ta whake ai vision ne koe, ai Manufekai. Whai whanonga mai ai television ne, pia whaiwhai atu, wau mai ai interneti. Pako hinga taha o interneti, koe World Wide Web. www. Ko hono whakatonga ko mea ko mahino i, ko World Wide Web ko hange hafu kupe ngā. Ke whakatata hai ki ai tangata. Oni. Pako tui o ku pau te mo mea i he ngahi aho koe ni, ko mea bea o ku mo ua ki ai ngahi taimilahi e whanau, pa pehefo ki he tangata ko internet. Iyo mo oni ang pito. Pako taimi ko unau nofo ai i he tawhake o interneti, ko mea o ku whai lewa he interneti ko ne whenga ke ne hanga condition ai ata mai ai tangata. Oni. He koe uhinga taha ai www ko e whika ono. Tau sio ke he Kaveinga koe a setane ki he mo ui ai tangata. Ko ne whenga pe ke ne hanga condition. He ngā o se o mai he fōwhora, ko e mala e tau ai whiri ko tau ata mai. Oni. Pa ko tau ata mai pe te nau lava influence ho tau loto. Whawheta ki he eiki. Pa ko hui ngaia e nau hanga introduce mai internet. Pa te mo whatonga e mui e whanau, te mo e kina pe e nau mo ui, i he mea koe internet, i he mea koe Facebook, i he mea koe ngahi Instagram, koe ngahi Fiverr, koe mea ia o ko hanga he whiri, o whakawhemo e kina ki ai tangata, ua to iaha taimi ki he wholofola ai o tua, ka koe ngahi wholofola pe ai Manufekai. Pau te mo whatonga a Apple computers, e loko ko ngawe ake he Apple computers, o nga ngai ake whai a pere o siu. Whakatau mua pe ka iwi, i he tōko a iwi, i a setane. Oni. Pako pau te mo whatonga o ku taini miu, una honga introduce mai, ai mea koe cloud. Ko hinga e cloud, i he tau tuunga whakalau maari e, ko te whaere mai a sisu i he cloud, ko e savior. Pako ngahi aho ni una whakalea pe ai cloud, ko ha feitu o tau hanga savior ngahi toki men ke heke. Ke hange pe, ko whakataipe pe ke he mea whakalau maari e. Tau sio ko to'o ngaia ai fie kalaisi, ko ene whenga pe ke ne hanga whakatatau, ai ngahi mea ko toa pe o ku i he wholofola. Oni. Pako ngahi mea ia o ku hanga he whiri o whakawhemo i kina i ki ai mo ui ai tangata, ke au ka hataimi ko mea pe o atu he ngahi media, he TV, he mea interneti, pako tari iyo te tari. Ai ngahi mea ko ia. Pako e fuafua condition ia, ngawe ake e se tane, ai ta whaaki whaka Tekinolosia, ke ne hanga condition ake, ai mo ui ai tangata. Ka ngā whanonga, mahu inga ke mo tokanga, ke anga e tau whanonga au whai. He koe fuafua condition ia, koe fuafua uhinga ia hono whakawhetau laki, he Manufekai ai tangata ki he ta whaaki whaka Tekinolosia, ko hui ka lava kia, ke ne hanga pule i ho tau ata mai. Pea ko uhinga bea taha, o tau fōai e ngahi lockdown koe ni, koe uhi ke nofo pe ai tangata, o siofi pe ai ngahi media, o nau pehe tokua, koe mea ia koe mo oni. He koe lahi ang koe aluholo koe kakai he ngahi tuku i api, o nau vahe e ngahi mo oni. Pea whai pa mori ai Kaveinga e Manufekai. He ko osi ilo i he Manufekai, koe ngahi mea o whakawaiwai ake a tangata, ke nau tari a mea Manufekai, koe a ngai alu e tala noa among people.
Kago hinga ia e na hanga introduce ai mea koe teknolosia whikaurua ki ke na hanga condition ai ata mai e tangata. Tuku mua ke ulave ke condition whikaua aia koe na hanga ia o mai e huhu. Ko hano hinga o na hanga o mai ai huhu o introduce mai hu ke te tautolo ko hono uhinga ko na Kaveinga o na whenga ke na hanga pulei whakaau furi ai tangata. Paguanga fefe na hanga pulei whakaau furi ai tangata ko ne whenga ke whakawhetaulaki ai sino pe ai tangata pa moi Tekinolosia ko computer. Pago tui o ku motolu ko mo mea ai 5G ko uhinga Kaveinga e na hanga o mai e 5G ko hi ke whakawhetaulaki ake ai tangata pa moi computer. Hanga fefe. Tuku mua ka o whaihau ki whahino ino. Ko tui mo ilo i kotoa pe ai mea koe telefoni. Ko e tuku e telefonia te ia o ku tae aonga ia o ka pau ki ha kreatiti ai ke te siwa he interneti. O ka pau ku expire ai kreatiti ku pau ke te alo mai e kreatiti pa koe whatongia lewa e kreatiti ko ne hanga whakawhetaulaki ai telefoni pia mo interneti. Pa koe mea lewa o tau ngawe ake ai telefoni o tau lava ke tau mape ake. Ki lo ka pau ki ha kreatiti ho telefoni he ke lava ko mape. O ngawe ake ke mape. Ka ko hinga ho lava o ngawe ake mape telefoni ko hi o ke kreatiti o ne huka ko ki he interneti. Pea te lava pe he telefoni ke te ilo iai ai lo e te whanonga. Pea te lava pe he telefoni o te ilo iai ai ngahi mea ke. Ko hono uhi ngā pe ko e whakawhetaulaki he kreatiti e te telefoni ki he interneti. Ka koe tahaya na o Kaveinga ai huhu koe ni. Ko hano hinga koe ke whia take up ai huhu koe ni. Ko hono hinga o ku whakatu tāmaki ki ho tau sino. Ko hano hinga ne whakatu tāmaki ko hi o nau whenga nau tolu, o nau whakahoe nau tolu ia ai whahinga Tekinolosia ke ne hanga whawhetaula ki ai tangata pia moe 5G pe koe interneti. He ngā koe ngahi Tekinolosia ko unau ngawe a koe ki he i he whaito o ku kawai ai Tekinolosia ko ia o ku whakatu tāmaki. Pea o ku whakatu tāmaki au pito ke sino e tangata. Hua ki ai, tukpeke honga ate ngahi whirimi, i heni ke sio mai kia pake ilo ai whakatu tāmaki oi huhu. Doctors are refusing to acknowledge serious disease and autoimmune disorders as being a direct result of the injections being referred to as COVID vaccines, most likely because of financial incentives. Brittany Galvin says that her Florida-based neurologist told her that her Guillain-Barré diagnosis was a direct result of the Moderna vaccine, and at the time that we broke her story, that was the first U.S. doctor to our knowledge to make the definite connection, until now. And it would seem the catastrophic negative health impacts are not exclusively related to Moderna's brand. Stevie Thrasher is a 29-year-old healthy Washington state native who received the Pfizer vaccine first dose on April 27th. She started experiencing severe menstrual bleeding just days later, combined with abnormal severe pain, severe muscle weakness, aches, and fatigue. After a fall in the shower on May 5th, Thrasher went to the hospital. Despite every muscle in her body failing at one time and severe dizziness and disorientation after multiple tests, including blood work, MRI, etc., Thrasher left with no answers. On May 7th, Thrasher had a neurology appointment, at which time a specialized doctor specifically told her absolutely do not get the second dose of the Pfizer shot. Stevie's condition deteriorated rapidly,
and her symptoms worsened over a short period of time, ultimately leading to 9 hospitalizations, 3 neurology appointments, and referrals to rheumatologists and immunologists. She's been subjected to CT scans, extensive blood work, all of which returned normal results, with the exception of a positive ANA blood test result indicating an autoimmune disorder. Now, a doctor in Washington state has officially documented the cause of her symptoms absolutely resulted from the Pfizer shot she originally received. Thresher joins us now. Stevie, I'm so sorry for what you're going through. Thank you for mustering the strength and bravery to be with us today. So we don't know what you're suffering with specifically. No diagnosis has officially been made, but your symptoms continue to worsen. You've been told this is all a result of Pfizer's product, which is being pushed on the world with unrelenting pressure. Yeah, Stu, it's been a rough road. So I received the vaccine on April 27th. I received the Pfizer. On May 3rd, I had to leave work early with severe menstrual bleeding, menstrual pain. I thought I might be having a miscarriage. And then the muscle fatigue, muscle weakness, dizziness, lightheadedness. May 5th, I fell in the shower, as you said. I had dizziness, lightheadedness, fell straight down. My muscles gave out. Went to the hospital. Blood work was clear, MRI clear. They gave me a referral to a neurologist, and they gave me no medications and no answers. On May 7th, I went to the neurologist. She was very hesitant to believe me because I wasn't really tremoring at that time. The tremors didn't show up until later. So she did extensive blood work to rule out things like Guillain-Barré syndrome, Bell's palsy, MS, Lyme disease, all of those sorts of things. So I see that you are tremoring significantly here today. These I am. These yes, are uncontrollable tremors, and you've previously in your life never experienced anything like this. No, sir. Never. Okay, so where are we now? I mean, there has to be, I would assume, some sort of list of possible diagnosis that these doctors are leaning toward, is there not? What I've been told is what it's not. They have not been able to tell me what it is. They've only been able to tell me what it's not, and doctors have gone into length as to why it's not those things. But again, they cannot tell me what it is. How have your doctors explained all of the normal test results minus the ANA? They have not explained that to me at all. So they stated that it could be autoimmune and it could be neurological, and that they're not sure at this point. But they absolutely said this was a result of the jab being referred to as a COVID vaccine manufactured and distributed by the company Pfizer. Yes, sir. What is next for you? Where are we at with this process? I mean, I'm assuming that you're demanding to know some answers as you're dealing with this stuff. I mean, it looks horrific. Are you still in pain? Yes. Muscle weakness, muscle fatigue, any activity whatsoever triggers my tremors. They are not constant. They do come and go in severity. I have found things that are triggers, such as sunlight, heat, alcohol, elevation, stress, and activity. So I found you on Instagram. You reached out to me after I did a story with Brittany Galvin in Florida, who's been diagnosed with Guillain-Barré. Your doctors are saying that they have ruled that out for you. With blood work, yeah. With blood work, they ruled that out. You have been public with this diagnosis, or not diagnosis, but with these symptoms. You have been public about the fact that this was a result of the vaccine. Have you received any messages? Has anyone else experiencing a vaccine-related injury or suspected injury from the vaccines made contact with you? Has anybody else reached out to you and said, oh my goodness, I'm dealing with the same thing? Yes, several people. I personally now know several people who are going through the tremors. I also know people who are having different side effects.
And I also know people who are having no side effects. It's like a medication. It does not affect everyone the same way. All of our bodies are different. And so, again, some people are not experiencing symptoms. Some people are having serious symptoms like I am. And some people are dying to the tune of almost 600,000 by the Harvard study, which represents that less than 1% of actual injuries are reported to VAERS, which shows 60,000 or more now. So with that being said, if you had the opportunity to address everybody that was considering this jab that's being falsely referred to as a vaccine, to them, what would you say? I would say to make an informed decision for your own health, which is hard at this point because no one is acknowledging that these are possible symptoms and no one is warning anyone of them. When I received it, I was only warned of possible blood clots and possible allergic reactions. If I had known this was a possibility, I would have turned around and ran. Blood clots, we are seeing now 5 pilots are confirmed dead from blood clots in 1 week, 4 of them from British Airways, 1 of them from Delta. Another pilot in Canada in a cargo aircraft on the runway was rendered unconscious, had to be removed from the plane by emergency medical staff. Thank God that plane did not take off. These are some of the most medically scrutinized people on the planet. Pilots have to get a clean bill of health very frequently in order to continue flying. I don't believe that that's any coincidence. Blood clots are a very serious issue. Dr. Jane Ruby is going to be joining us to talk more about these blood clots. Myocarditis is a very serious thing, and we have seen that this is, even the CDC and the drug manufacturers are now acknowledging that more people are experiencing these heart issues than what they had originally expected. What's next for you? I went to University of Washington, and they finally listened to me. And I am getting a second neurology referral at UW. So I will now have 2 neurologists. They gave me propanolol for the tremors, which has yet to do anything for me. I did start out at a low dose, so I'm not sure if I maybe need to go up, but again, it has not helped at this time. And then she told me to follow up with my GP and keep a list of my symptoms, a diary. Do you expect to have answers anytime soon? Did they say that they are equally as determined to find something as you are determined to have something found? No. At this point, the urgency in me, because I'm experiencing these things, I feel like this is urgent and it needs to be addressed. But when I go to the hospitals, there's no urgency. There's more hesitancy and fear. And I understand that, I do. But at the same time, we need to be acknowledged and we need to get the medical care that we need and deserve. So you say that you understand the hesitancy. What makes you so understanding of that? Because to me, I would be a whole lot more infuriated and demanding results. So you're a better person than I am, I guess. But why are you understanding of this hesitancy? People, I believe that doctors are scared to speak out against the vaccine. I do believe that, and I have seen it several times. What do you think makes them so nervous, so scared to tell the truth about what's happening to people as a result of these jabs? The backlash, losing their jobs, again, the backlash from it, because they are pushing this so incredibly hard. Anyone who speaks against it is shut down. So your doctor that determined that your symptoms are as a result of the vaccine. I'm so sorry. It's fine. I understand. Everybody has things going on. That doctor was, I would call, brave, but moreover, honest, and every doctor should be bravely honest.
Do you think that your doctor would be willing to come forward and talk to us about this determination? No, sir. And I'm honestly surprised he even put it on my medical records. My GP has told me to my face that he believes this is an adverse effect, but again, they're hesitant to put it on my medical records. Even the University of Washington doctor, she told me to my face that she believes the vaccine is the cause, but again, will not put it in the medical records. The only doctor that put it in the medical records was the ER doctor I went to on the 19th. Well, we certainly have that. And so too little, too late. Has that doctor reported your injury to VAERS? I do not know. I reported to VAERS probably about a week or two into these symptoms. I also reported it directly to Pfizer, and I have received a letter back from Pfizer, but nothing has come of that. Is it a form letter? It is a formal letter, yes. Like a form letter, like something that they have mass produced and they send to everybody who comes to them with a complaint like yours? Yes. Well, clearly they knew this was going to happen. We know that Moderna knew this was going to happen, as by the audio tapes that we released here today on the program of a Moderna representative specifically laughing at Brittany Galvin, who can't walk, by the way, and saying, yes, 100% of the people that take this are part of a clinical trial. Shocking. More brave doctors need to come forward. I'm disappointed to hear that your doctor you don't think would speak. Any final words that you want to tell anybody? Anything that you didn't get out that I didn't ask you that you want to make sure everybody knows? I really want is medical attention. I want them to acknowledge that something is happening, study us, give us the tests that we need, the medical care that we need, and figure out what's going on so no one else has to suffer as I have. Well, I believe they are studying us. I just don't think it's with the same intent that you're hoping to be studied with. Whawhita kotui na mō ugepe ki papalema Faka'osi. Kako whambe ka ngā whanonga ke hoko at pe uhinga uluaki oku kai ai ke fu nofo o tokanga ke ta whakau Huhu kohi ko ne whakatū tāmaki. Ko hano hinga o whakatū tāmaki ai kohi o kai ke ngata pe na hanga o whakahu ki loto ai vaccine ka unau te hanga tolo whakahu me ngahi mea Tekinolosia ki sino e tangata. Kaveinga pe o taha ko hui ke whakawhetau laki ai tangata pa mo ta whaaki Tekinolosia. Pa ko hinga i o whakatū tāmaki ai. He ko hui o sima upe a whakatotolo ia ka kui kai ke nau lava o tuku mai I he ngahi mitia koe Kaveinga a ke nau tolu au kai ko uhinga ke solova aki a tau tolu a ke solova e mahako tau whenga ngai pa moia. Ka koe te whito I Kaveinga o nau nofo aki ke whakawhetau laki ai tangata pa moe ta whaka interneti. Pako e whaito o kou nau ngawe aki I loto he tangata o whakatūta maki au pito ia ki sino e tangata. Kai he tainimi o nau hanga ahi ai new technology ko ia is aki pe a sino e tangata. Pako mea o mahu inga I ke mo tokanga pa mo aiho mo whiri ki tonu. He ko ngā koe whaunga pe nia ai nau whenga ke nau introduce mai a tāwhika ke sino e tangata. Tuku mua ke lawe ke ngai mea o nau whawaki loto I he whaito o. Pea hiri pe ko ia pa te uhanga lewa o tuku
ke toke tā o ni hanga te whakamatala i o mahino kia te ki tau tolu. Ai uhinga, ai ngahi mea ko toa pe una o whakahu ki loto ke whaito o. Hange koe mea nā kulawe at ki ai, koe nau whenga ke nau walasi ai DNA ai tangata. Koe DNA ko ha hange haki fo i seoli, ngai seoli e loto, o na hanga tutu uni a ho tau ngai seoli ko ho tau sino. Pako nau whia maua nau tō luia ke whakahuma e nau tō luia ai tutu uni makehe ia mei tua. Ke ne hau ia o whai tutu uni ke sino e tangata. Ko tala no whakawhiofu pe koe ki ai. Pako e whai tutu uni ko ia i hanga ko e whawhanonga lau e kautoke tā. Ko e whai tutu uni a ko ia o hange hau ia o kof. Ai whai tutu uni a ko ia. Pako e tutu uni, pako e whai kof ia ko ia o ko e Tekinolosia ia. Ko hinga ko nau whenga ke ha ke whetaula ke whai Tekinolosia ko ia pa mo e tawhaki o interneti. Aia ko e o nau whakahingoa e Tekinolosia ko ia ko e Lucifer Race. Aia ko e al time ko o mai ai whai tutu unia pa ko hau ia o kof. Pa ko whai kof ia ko ia o whakahingoa ko e Lucifer Race. Aia ko e whakatau mua ai Lucifer Race ke whakawhetaula ki ai tangata pa mo e tawhaki o e computer. Pau te iai e mea ia o nau te whakahu whai Tekinolosia e taha ko e o uia e nau tol ko e Hydrogel. Ko e ngawe a Hydrogel ko ne hanga whakamau mai a ngahi information ni ko i hotau sino e time ko guhu i mai a hotau sino. Whakamau e ngahi information ni ko toa pe. Oha, o ave ke he Lucifer Race, ka to hanga lewa he Lucifer Race ia, o ave a ngahi tutu unia ko ia, ke toko taha ko ne hanga pulei ko e tau tolu. Hange ko ni, ko ngahi whakamatala whikawaku mo tau atamai, tau emotion. Ko mea Hydrogel, ko hange ki nau tolu ha whanki soti ia, pe ko ha whanki lo pati. O na hanga tolu whetuku ngahi information ni, ki he Lucifer Race i loto peho tau sino. Pa koe whatongia lewa e Lucifer Race, ko ne ave information ni ko ia o ke whakafohu e interneti o ave ia ke toko taha koe, o ne hango pule i koe ki tau tolu. Pe au te lava pe he Tekinolosia ko ia, o to e whakahu mai pe information ke whakahu ko tau sino. Pe koe mea ia koe o whakatutamaki ai huhu koe ni. Ko hui o kui ai tau whetuku ki tua, pa te tau whetuku mei tua ki loto, ko hui ke nau rawa pulei ai sino pa moe mo ui ai tangata. Pa koe ai kakai toko lahi unau whiwhiri, pe koe tāwhi kā koa eni. I hanga koe e ku mahino i koe e au pa moe wholofola, pa moe mea omi he otua i o koe kamata e nia e nau ngau e koe ki he tāwhika. Kau nau i he tainimi o nau kei trial he tainimi pe sivi pe koe hae ai lahi ai whahinga Tekinolosia ke huhu ke tangata. Pe koe ke nau tokanga na toki ho mo ui pe te ke mati ai pe ikai. Koe mea Kaveinga anau tolu, koe nau Kaveinga anau tolu, ke whakawhetaula ki ai tangata pe mo e computer. Pa koe lava koe e nau fui Kaveinga koe ia, pa te nau lava lewa o pule ia tangata, o ka pau e lava lelelei e nau Kaveinga koe nau whinga koe ki ai. Ko lawe koe ki he tāwhika, he ngā koe lau koe ai wholofola ki he pau ke tā, hai whangai whakailonga, i ho tau la e, pe ko tau nima tō matau. Ko whaamu ki o whakamahino atueni, he uiai ai uhinga whakalau maari ki ai. O tau nofo pe tau tolu i he uhinga whakakano, ka uto iai ai uhinga whakalau maari ki ai. Ko uhinga ai uraki condition koe ai tangata, ko hi kone, koe whonga ia e ne hanga o tā maupe, ai i misi o Manufekai i ho tau fo i lae. He koe whetu ia o giai ho tau ha. Ata mai.
Ko fam ke whakamahino ka te motoro ai uhinga ko ia. Ko mea ko tui ko uhinga whakalau maari ai wholofola. E taim ko toa pēr ka ia hao whemo i kina u whai o ku ke whaamu ke tāma pēr ai whoi imisi koe ai Manufekai ho whoi ulu. Ko hāno hinga u mahu inga ka kinau tolu. Ko uhi ko taimi ko una hanga introduce mai e na u visone ko na u whia maupe ke tāri ngahi visone ko ia. He ngā koe ha, he ko mea pēr una hanga whawhanga whaka aho ki tau tolu i he televisione, i he interneti, ai ngahi imisi pēr o e Manufekai. I kai koe mea ia o tau lahi e whahinga, ko nau tō i he tuunga e huhu i he ngai aha koe ni, kohi koe lahi e taimi i he interneti, pa mo e televisione. He ko haa mea a se tāne u ne ngawa ki he interneti, pa mo e televisione, me ngahi Tekinolosia ko ia, ko ne hanga tā whaka ai imisi ai tangata, ai Manufekai i hoto fwoi lae. Pe ko hoto ata mai. Ko hui ko taimi ko unau whakahu mai a fwoi visone, pa te ke tāri, he ko hui ko mea unau whai whakaaho. Ko hānu hinga utai whika i hoto nima tohe ma. Ko hinga whakalau maari aku ki ai e ka ngā whanonga. Ko he to matau, ko hinga whakalau maari ko nima mālohi, ko nima mālohi ia. Pa ko nima ia o taulahi whai ake ngāwe. Pa ko tui ko Kaveinga a setane, ka pau te tau, tene hanga tā whakaaho a imisi koe ai Manufekai i ho tau whoila e, ho tau ata mai. Pa koe tau taimi ko tau whai e koe ai ngāwe, tau whai e ngāwe Manufekai. Ko hinga lawe whewheka ke ai wholofola ki ho nima tō matau, koe nima mālohia, koe nima i o tau whai ake ngāwe. Koe nima tō matau, kātak whamure mo, koe tohe maka koe nima tō matau. Ko hinga mai taha e wholofola, koe mea ia o tau whai ake tau ngāwe. Ai nima māloi. Pako whaamu ke mahino ngā teki mōtoro, i he ta whakalau maari. He koe e whahinga unau tōhala, koe pehe tō kua, koe mai e whakailonga ko ia, koe ono, o ai hoto lae, pe ko hoto nima tō matau. Ka ko tui o kai ke pehe, uhinga pehe ai wholofola. He ngā koe wholofola, koe ne tū koe ia te ia o koe logos. Ka koe taimi koe o te ara ke he tūnga Revelation, ko pau ke ngāwe a ke alau maria ai o tua. Pa ko mea ku mahu i ngai ke mo mahino i ai mea koe ia, he koe e toko lahi ia, unau maunga nofuna o tō ria o tāri, ke whika ono, ke toki hao whapipiki he hotau lae, pe ko hotau nima tō matau. Pa koe whika ono koe, o nau uhinga mai ki ai i he wholofola. I he kunofo koe ki he wholofola, ko mea omi koe he o tua whakatatau, ke whahinga tau kei whakakompiuta koe a aku, hange ko mea nā kulawe atu ki ai, ko au koe toko taha whaupolo kalama. Pa koe anga koe mau whaupolo kalama, o kuraki ka mata ia i he lea Whaka-English, ke mau mahino ia ki mau tōru. Ka he tūnga e ko ia, o ke mahino ia i he kompiuta, ai uhinga e a mau tōru ke whi pōkalama ko ku mau whau. Pa koe mea lewa o ku mau whai, o ku mau hanga lewa o te whakahu, ai whi pōkalama ko ia ki he translator. Ai a ko hono whakataipe ko whakatonu lea. Ko he whakatonu lea ko ia ke ha, ke lava ke ilo i he kompiuta, ai mau uhinga koe e mau whao e pōkalama. Pa koe taimi ko o translate ai mi he lea ko mau mahinoi, ke lea whakakompiuta, o hao ia koe whakifike ia. Ka koe uhinga e kuhanga whakamahino atu e ta whako ia, koutua ko uhinga e wholofola ki he whika ono, koe taimia koe o ku whakawhetau la ki ai ai sino e tangata pa moe kompiuta. Hanga whewhe e ku ilo, kohi, koe tau tūko mamahi me he ta whake o interneti, he kai ke lava ki nau tōlia o pulei, e anga e tau whakatau aki. Ka koe taimi koe o ku whakawhetau la ki ai ai sino e tangata pa moe interneti,
pe te nau lava lewa I loa I ngahi mingi I mea kotoa whekawak pe mo koe. Ho tuunga whakapaanga. Heanga ho mo ui whakaisi no. Heanga ho ata mai ko haa mea o ke whakakau I te nau ilo ia e nau tō. Pako tui whakapapau ko hinga ia koe ai tāwhika ko taimia koe o whetau lake e sino e tangata pa mo e tawha ke Tekinolosia koe computer. Pa koe taimia te nau lava pule iai ai whewhakatau aki, pe kai ke te lava ai whewhakatau aki, ka lewa kuha. Kai o lewa, ko tā ai whika koe ia te koe. Pa ku hao koe ki he tawha koe hu, koe mea ia unau whai koe he tainimi. Koe na hanga ai ahi, ai tāwhika, I sino e tangata. Ko hi ko ha ko whenga Tekinolosia ko una ngawe aki o kurotonga o whakatutama ki ke sino e tangata. Ka ko ngā o koe ke nau tokanga ke koe nau whakaamu ke whakawhetau laki e tangata pia moe interneti. Kai ha ka ne lava o pule I whakaau furi ai mo ui e tangata. Pia ko mo whakawhehui mai koe tāwhika koa e te talatu, koe kamata ia. E nau whenga ke tā ai whika no I o mou ui. Tau mahu I ngai, ho whekumi o whai ki he otua. He koe tau whanonga tuen ki he Kuonga Faka'osi. Pea ko tau rorotonga whanonga atu he Kuonga Faka'osi. Koko le peke tau Faka'osi aki foi whirimi, koe hao hanga tonu pe me he whewhine koe Dr. Carey. Koe toketā koe ni talu na e kau whakataho no whakatotolo ai vaccine koe ni. Pea ne ilo koe ai whenga koe ai kau Manufekai ke na hanga pule I a tangata. Pa koe taimia na e holo mui ai whewhine koe ni. E atu koe ke Huhu e kakai, kai ke tāri e he whewhine koe ni ke he Huhu. He ne ilo ia ai ku anga ai tangata koe pule whakaau furi ai Manufekai he ne mo ui. So it's apparent to me that they're lying to the world. They're trying to hide this. This is the secret ingredient. Lead stories, USA Today. What do you think about going from human 1.0 to human 2.0? And what does that mean? Well, going from humans, as we now know ourselves, to human 2.0 has something to do with transhumanism. And if you're not familiar with that term, it's about taking humans, as we know ourselves, and melding with artificial intelligence. Kind of like being in the Matrix, if you've ever seen that movie. And that may seem kind of cool to you. We might have some superhuman abilities, maybe be able to think of something and it happens, maybe have some physical abilities that would be almost superhuman-like. That's the idea. That's what you see in sci-fi movies. And for myself, thinking about this topic, I'm like, well, I have some time. I think that's many years in the future. However, this question, this idea is now right in this moment. We need to make a decision. And I found out that we need to make a decision about this because I investigated the proposed COVID-19 vaccine. And this is my alarm call to the world. I looked at the pros and cons and it frightens me. And I want you to know about this. You need to be very well informed because this new vaccine is not like your normal flu vaccine. This is something very different. This is something brand new. This is something completely experimental on the human race. And it's not just about being a different vaccine. There are technologies that are being introduced with this vaccine that can change the way we live, who we are, and what we are, and very quickly. I think that, some people that you might know these names, Elon Musk, who is the founder of SpaceX and Tesla Automotive, as well as Ray Kurzweil, who is one of the bigwigs of Google.
These are self-proclaimed transhumanists. They believe that we should go to human 2.0, and they are very big proponents of this. There's a lot of other people that you might know their names. They're also involved with this, so you should look that up. I think the easiest way to explain this to you is to go with one of the front runners for the vaccine and go into a little bit of the history and tell you how they want to make the vaccine. And I think that will speak volumes. So for instance, Moderna is one of the front runners for the COVID-19 vaccine. You should know that Moderna was founded by a person from Harvard, Derek Rossi, and this researcher actually was successful in taking some modified RNA and being able to reprogram a stem cell in the body and change the function of the stem cell. He actually made it genetically modified, okay? So he proved that you can genetically modify something by using modified RNA. So they founded the company Moderna on this concept. It's kind of a new kid on the block, okay? It's not been around that long. In fact, it hasn't even made any vaccine for a human before. It's made no medicine for a human before. This will be their first run. You must know that Moderna was in the news recently because it really fast-tracked. It's like the other companies, it's fast-tracking the vaccine. It's going from phase 1 to phase 2 very, very quickly. In fact, it's gone from phase 1 to phase 3 in its experiments from March of this year until currently. I mean, that is unbelievable. It usually takes 5 or 6 years. How are they able to do this with the safety and efficacy data that we need? And I want you to know that in phase 2, they're only using between 30 and 45 humans. In Moderna's test study, they only used 45 humans. And with the high dose vaccine group, they got 100% of those people got systemic side effects. 100. That's only in the short side effect profile. In the low dose vaccine, 80% got systemic side effects. Now, we don't even know the long-term side effects from that. We would need a lot longer time, right? Maybe years. But we do know, based on previous animal studies of using this technology, that you can expect possibly increased cancer rates, increased mutant genes, mutagenesis, also increased autoimmune reactions. For instance, in some of the ferret studies, they saw that when the ferret was introduced to the virus that they were trying to protect the ferret from after the ferret got the vaccine, they actually had an exaggerated immune response. It actually hurt the ferret. They had more lung inflammation, more lung fluid, even some problems with their liver. It actually hurt them. They had a poorer response. Okay, so those are longer term reactions, and that could be seen with this vaccine, but we don't know the data yet. So it's not without risk. And how are they doing this? Well, they're actually suggesting to use a platform. Let me just explain how they would administer the vaccine. So the vaccine, there's an idea called Microneedle Platform, okay? This was developed by MIT. And they said it could be very easily produced, okay, and mass produced. This is why they're proposing this technology, and many millions of vaccines could be made quickly. They could also be administered by yourself. So the idea is to get a Band-Aid. It looks like a Band-Aid you buy in the drugstore. It's shipped to you through Amazon or UPS or some other shipping service. You take it out of the package, you put it on your hand like this, and then you take the sticker off, and voila, you've been vaccinated. So how is that possible? Well, in this Band-Aid, it has little tiny spicules, little tiny needles, and this was designed after a snake viper fang bite, okay, or snake viper fangs, so little snake bites. Anyway, in these tiny little spicules, they claim you won't really feel it that much. There's their little hydrogel. It's a material called hydrogel. Inside the hydrogel would be a luciferase enzyme as well as the vaccine itself. Okay, so what is all that? So first of all, you're getting the vaccine. It's
modified RNA or modified DNA. Let's take Moderna, modified RNA. So in that modified RNA, the idea is that the microneedles would puncture into your cell membrane, okay? And this synthetic piece of an RNA, it's a code for the part of the virus, or they could use a synthetic DNA. It's a code for the part of the virus, would go into your nucleus. Your body would start transcribing it, would start reading it, and making more of that part of the virus. Well, why would we want to make more of the virus or part of the virus? The idea is your body would get used to seeing it, would know how to make antibodies, and would have an improved T cell response. And the idea is then when you saw it in the future, your body would already know how to fight it, and it would be a better response. That's the idea. The problem with that is they're using a process called transfection. And transfection is a way that we make genetically modified organisms. Okay, I think you know about those fruits and vegetables. They're not as healthy as the normal wild type fruit and vegetables. So possibly you could extrapolate that to a human. If we become genetically modified, we would not be as healthy, okay? We don't have long-term studies on this anyway. This is unbelievable. And, you know, the vaccine manufacturers have made the statement, this will not alter our DNA, our genome. I say that is not true. Because if we use this process to make a genetically modified organism, why would it not do the same thing to a human? I don't know why they're saying that. Now, if you look at the definition of transfection, it'll tell you that it can be a temporary change in the cell. And I think that's what the vaccine manufacturers are banking on. It's temporary. Or it's a possibility for it to become stable, to be taken up into the genome, and so stable that it will start replicating when the genome replicates, meaning it is now a permanent part of your genome. That's a chance that we're taking. So it could be temporary or it could be permanent. And we would never know that for years down the road, honestly. So here we go. We've got something that can alter our genome. It's a possibility. And another thing on that, if they're altering the genome, what would be the effects? I told you previously some of the side effects, but also we need to know that this is a synthetic piece of DNA or RNA, okay? And if it becomes taken up into the genome of a human, it's synthetic, it's not from nature. And if you look at the Supreme Court justice ruling on synthetic DNA or genes, it can be patented, and patents have owners. So what does that mean for us? What if this gets into our genome? Does that mean Moderna or the Bill and Melinda Gates Foundation or the Department of Defense, all of these people who are involved in the patents, or are they somehow going to own part of our genome? It's a possibility. You need to know that. So that's one part of this delivery system, just one. Now let me go to the next. The next part of the delivery system is a luciferase enzyme. Okay, they named it, they patented it luciferase. I don't like that name. Luciferase because it has bioluminescent qualities, which means it can produce a light, or it has a light source. And all of this would be under your skin and you cannot see it. Now, the luciferase is an idea because they want to make sure that you're vaccinated. They don't trust medical records. They don't trust you saying that you got vaccinated. They want to make sure, and they want to make sure it was successful, a successful transfection, a successful gene modification. So when you get the luciferase enzyme, if you have an iPhone or a special app on the iPhone, you can scan over that area and it will give a digital code, a digital imprint, a digital pattern, something that will identify that you were vaccinated. It holds your vaccination record. It also gives you an ID, a number, a barcode, a branding, whatever you want to call it, a tattoo. It's all the same thing. You now become like a product. So we have that. Now the third thing I mentioned was hydrogel. So hydrogel is actually an invention from DARPA, the Department of Advanced Research Projects Agency. This is kind of a sci-fi kind of a group from the Department of Defense, Pentagon of the US government. They make these fantastic inventions. So one of them is hydrogel.
Hydrogel, you can YouTube, look on YouTube, look at Profusa is one of the companies, DARPA, as well as Hydrogel, and you'll find some little 2-minute clips that they describe. So hydrogel is nanotechnology, microscopic little robots. And these little robots, actually, I know it sounds crazy, it's still crazy to me, but it's possible, okay? They can disassemble, reassemble, assemble into and make different things. So with this hydrogel, it's really nanotechnology. So that's something, robotic or something that's artificial intelligence. It has the ability to connect with artificial intelligence. So this means that a human can now connect to directly and gather information from our bodies and gather it and connect with your smartphone, with the cloud, with some other smart device. And once this is done, this is 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Think about that. Think about how immediately that could change our privacy. Immediately can change our autonomy, immediately change our freedoms. This can gather data like your blood sugar, your oxygen, your blood pressure. Okay, those sound great. But it also can gather many other things. It can gather, they say, your emotions or your menstrual cycle, your activity, if you've fallen, your nutrients in your body. If you took medicines, it's a potential to see if you took illicit drugs. It's got a potential to see almost anything that goes on in your body. And all of this information is going where? That has not been addressed. Who's protecting this information? What are they using it for? This is really serious stuff, guys. This is all being proposed to being unveiled in the next vaccine, okay? The other thing to know is with this nanotechnology, hydrogel, artificial intelligence, hookup, just like your cell phone, you can send a text message, you can send an email, but also you can receive them back. So that means we could receive information. What information would be coming back into us? Would it affect our mood, our behavior? Would it affect how we think or our memories? If you haven't watched the movie Matrix, I think you should. I think there's some truth in that, in that movie. I see so many wrong things with this vaccine. And I see that we are not talking about it in the major media. And I feel that these companies are outright lying to us when they say they cannot affect our DNA. Because by all definitions that they are using, this can affect our DNA. So guys, I wanted to make this video short because I wanted to get the point across. I wanted you to really do your own research. So know that there are many risks that we're seeing here, and there is we really need to know if we really want to go from human 1.0 to human 2.0. And let me also tell you that there's some major names behind these vaccines. You're always going to see like the Department of Defense from the US government, sometimes DARPA, like I told you. Why is the military involved with our vaccines? You see the Bill and Melinda Gates Foundation everywhere with this. If you look, you'll find that name almost always. And let's go back to the Bill and Melinda Gates Foundation. I want you to look up let's look at the track record. Let's look at what the man stands for. His family comes from a family of eugenics. What does eugenics mean? Population control, meaning there's too many people on the planet. That's important to know. He's been on video stating that he thinks with a very good new vaccine, we could get the Earth's population to be decreased by 10 to 15%. Well, who's going to stay and who's going to go? And who is he to decide? He doesn't have a medical background, no epidemiology background, no science background. He's not a doctor, a software tech. That's what he has. I'd also like you to realize, I always look at who has a vested interest. What are their motivations? What is his motivation, right? We already know his family background. Well, what's very concerning to me is that DARPA, this
military agency, as well as the Bill and Melinda Gates Foundation, is very interested in something called gene drive research or technology, or gene extinction technology. And it's exactly what it sounds like. By using genetic mutations, by use of transfection, for instance, you can exterminate an entire species from the planet. They are proposing to use this for mosquitoes, for instance, in Africa. But guys, our world is a delicate ecosystem. Who is saying one species goes? You destroy one species, you could affect an entire ecosystem. So when you exterminate an entire species, you will affect an entire ecosystem. It's a very delicate balance. And who's to say who's going to stay and who's going to go? Who's got that knowledge? Why aren't we talking about this? And guys, if we can do it to an insect, we can do it to an animal, we can do it to a human. I bring this up because if these agencies that are behind the vaccine also stand for that, do you trust them with your health? Do you trust them with your family? Do you trust them with our children? The other thing is we're rushing this to production. What is the motivation behind that? We need to really think about this. I've also stated in the past that we need to know that there are, at least in the United States, there are mandates passed that make the vaccine manufacturers have no liability, zero liability for any harm done to any human. If people are killed, if they're hurt, if they're paralyzed, if they're maimed for life, it doesn't matter. You have no recourse, and they still make all their profit. So there's no incentive for them to make it safe anyway. Also want you to know that one of the mandates, the Emergency Preparedness Act, that says they can force a vaccine on us. They cannot force a vaccine if there is a viable treatment for the COVID-19. And I want you to know that doctors around the world are being censored about treatment options for COVID-19 or prevention for COVID-19. Because if there's a true treatment or prevention, then they can't force this vaccine on us. I want to bring that up because what in the world is the motivation of doing this? Is it really in the health of all of us? As a doctor, I can't see how this is in the true health of the entire world. I think there's another motive, another agenda going on. The more I look at this, the more that comes up. So I'll leave you with this. I want to make this short and sweet so that you can digest this and think about it. Do you really want to go to human 2.0? I don't think it's the fantasy you see in the movies. We need to come together and we need to unify our voices because people in positions of power taking care of our health are not in our best interest. But together we have power. Together, united, our voice is strong. So I encourage you to do critical thinking, do your own research, join groups in your state, go to your state legislature, and you tell them no. No to these experiments on humans. No to invasion of privacy. No to censorship. We are sovereign human souls and we need to take our rights back. Thank you for listening. And you know, I always say my videos with the greatest of love and the greatest of peace. Thank you. Namo mahino I kotoa pe ai whenga koe ai tokata ko ni kini hanga whamahino a te mo tōru ai mea koni koe hu. Hangi koe mea nakulawe atu ki ai I he ngai ako koe ni koe raki Kaveinga ai nau tolu ki nau hanga o condition ai ata mai ai tangata. Kohi ka lava ke toi whaingo fua ange e nau ngā we pia tari ngofua e he tangata
ai nau ngahi weiso ne. Pako Kaveinga le wahau noa e nau hanga whakawhetau laki ai tangata ke Tekinolosia ke nau hanga pule I whakaau furi ai mo ui ai tangata. Aia o ku hu mai I he huhu koe ni. Pako tūko he taini mi ia te ia hangi ko mea naku lawa ki ai koe huhu koe ni o ku whakatu tā mākia ke he mo ui ai tangata. Ko hano I ngā, ko hono I ngā o nau hanga whakahu mai ki ai ta whaki Tekinolosia koe e lawa ai ke whakawhetau laki ai tangata pia mo I interneti. Pau nau ngau ea ke ngahi Tekinolosia ke ka koe whakalukua o whakatu tā maki ke he mo ui ai tangata. Pako tui koe uhinga ia e nau hanga o mai e whahinga pandemiki koe ni o kai ko hau I ngai kato e mea ka koe nau whinga ke whakakato e nau whi Kaveinga ke whakawhetau laki ai tangata pia mo interneti. Pako mea o tui o ku mōsio ai o koe ka kai toko lahe ia ko nau mate I he huhu koe ki nau tolu. Ko hui o ku kona pe ia ke sino ai tangata. Ka koe whakatau mua e nau hanga o mai ai pandemiko ni ko hui ko hafoi uhinga le ia ke whakahu ai e nau whakakaukau koe ke whakahu ai tangata ke whetau laki pia mo interneti. Pako taimi ko whakawhetau laki ia e tangata pia mo interneti pa wea lewa ai toko tahaya o nehanga pule I he tau mo ui. Aia ko tui koe Manufekai ia. O nehanga ia pule I whakaaho e tau mo ui. Tēnau lawa ilo ngahi mea kotoa pē whekauaki mo e anga ho whanonga, mo e anga ho whearo aki holo, mo e hanga e ho paanga, he kohonunga te koe taimi ko whetau laki ai a tangata apa mo interneti. O tau hoko I tau tolu ia. Pau lava lewa I nau tolu I lo ia ngahi mingi mea kotoa pē whekauaki pa mo e tangata. Pako mea e tēnau lava I o pulei ai anga whe whakatau aki ai tangata. Ko ngā tēnau ilo I nau tolu ia. He taimu hukai ai tangata ki he interneti. Pako tui I he lawe koe a whewhine ke ta whakoe artificial intelligence. Koe whuikau, koe kulupu ia koe kautaha I he ta whaki Tekinolosia. Koe mea unau whakatotolo I ke arohake pe a tangata ke ta tau pe. Arohake pe ta whake computer ke ta tau pe pia mo e tangata. Aia koe kaweni e nau fo I objectivi Kaveinga ngā aue a nau tolu aia koe nuku hao koe ni. Ke whakawhetau laki ai tangata pia mo e ta whake o interneti. Pako tui o mahino kotoa pe kia te mo tolu ai Kaveinga e huhu koe ni pako iai e ku tui a aku o koe ko pehe ko haku lea pe ka ko tui tai toi veve ua. Koe uhinga e huhu koe ni ko hui koe kamata ia ke nau hanga whakahu mai ai tāwhika ki mamani. Aia ko hange koe mea naku lawet ki ai koe taimiko o whetau laki ai sino e tangata pa mo interneti. Koe taimi au tae whika ia te koe pia mo au. E ilo Tekinolosia a aku he ko hui koe fui taimia he kai ke toi lava ke tau whi whakatau aki tau a tāina whakai ki tau tolu pe. Ko hui he ku osi ilo I lewa e ki nau tolu ai ngahi mea kotoa pe I he sino e tangata. Hange koe tau tohi panke, hange koe tau ngahi lipo te anga ho tau sino mea whakawhale mahaki tēnau ilo e ki nau tolu. Pauku hange koe mea na lawe kia whiwhini koe ni o koe ke ngata pe e nau ilo e nau tolu ia e ngahi information kotoa pe he koe mea ia Hydrogel koe ni hanga seni e ngahi information koe ia kia te nau tolu. Paka taimi ko hange koe ni ko pau o mahi hau fui a kau he kai ke te alu koe ke misi o whakatau mea hau fui a kau. Tēnau tiriwa mai pe nau tolu ia mea te ki nau tolu kia kita. Ko hui koe ha ko whetau laki koe ho tau sino pia mo interneti. Pia tūtūni mai pe nau tolu ia. E ngahi whui a kau whakai ki nau tolu pe ia ke sino e tangata. Pako mea mana wahe kia ia e toko lahi. Pe koe hae a ngahi tūtūni te nau whakahoko mai ki he sino e tangata. Ke ata mai e tangata.
Ko ngahi mea ia koe, o koe fuha alahi a mamani. Ko hi ko fui whakakaukau koe ni, ai Manufekai. Ka kono ngā, koe whonga bea, e pule ia he Manufekai ai tangata, he taimgo whetaulaki ai ia, pa moe computer ai a ko interneti. Koe taimia, he kei ke toi lawa ai ke toi tawataina tangata, hane mea e taha. Pa e lava bea ke nau whekau i mai, ai toko taha koe ke te hū ki ai, pe ko te lotu ki ai, maka tu unga pe ia, ihe whetau laki ai tangata, pia mo interneti. Pa ko tui, ko taim ko tau wau ai ke tāwhika, pa e lava peke nau tūtū ni e, mo punou ki he, o lotu ki ai, pa ko mea ia koe, oku, whatu tāmaki ai. Pa koe whenga ia koe ai Manufekai i he huhu koe ni. Pa koe tui tai toi veiua. Koe huhu koe ni, koe ka mata ia e nau whakahuhu mai ai tāwhika. He ngā kua si lava e nau hanga o tā whakaaho ai i misi e Manufekai i he televisione, i he interneti. Pa koe media, na ospule i kotoa e nā tolu pia moe media, moe ngahi umea kotoa. Ko hi ke nofo taha pe ai kakai ke Kaveinga koe e Manufekai. Pa ko tui koe uhinga lahi e na ungawe a kai lockdown, ko hi ke ua te whaha whe whanonga a ki o whakaha ai mo o ni pa moe. Ka tau nofo taha pe o sio taha pe i he media pa moe ngahi mea o nauhanga o mai ki a te ki tau tolu. Pa ko tui mahalo ko si mahino ke toko taha kotoa pe. Ai Kaveinga koe ni anau tolu koe i he Huhu. Koe Kaveinga u taha pe. Koe nau whenga ke whakawhetau laki ai tangata pia mo interneti. Ka i he tuu koe tai nimi o nau ke ai ahi a ngai whaito o ko ia i tangata. He kono ngā koe tuu koe ai whaito ia te oku whakatu tāmaki pe. Pa ko he ngā koe nau whenga puka hae lahi te nau lawa o whakahu ke sino i tangata pa ne ki lawa tangata matu waki e whaito koe. Ko ne au peki he fui tunga koe nau whia maari au pito ke whakahu e whaito koe. Pe pule e whaito koe pa nau hanga lewa, te nau hanga lewa activate lewa ai foi step hoko koe whakawhetau laki ai tangata pa mo interneti. He koe tū koe he tai nimi o kei neutral o pe nau hanga o ai e whaito o. Mahina o te kei o te kei positive, kei negativi pe. He hanga koe nau whakahu e whaito o. Ka koe taim koe nau kamosi ai ke positive e fui whaito o. Koe taimia koe o ku e whetau laki ai tangata pa mo interneti. Pa te nau pule i whakaau furi lewa ai tangata. Maro koe mea pia o ku whamu ke o whakaha atu e a koe ni, ka e whaipe mua tau lotu. Tamai mau whamalo atu ki o awhiona. Ko hi ko hanga o whakamahino ka te ki mau tolu, ai Kaveinga ai whiri ke mau mo ui. Ka mau whawhita o mau mau a lau maria o awhiona, o ne hanga o reveal ka te ki mau tolu, pa ne hanga tatala ai ngahi mea kotoa pe, Lucifer o ne whakakaweinga ke mau mo'ui. Ka mau whawhita, mau ilo, koe ke pūta mea ia ki o awhiona. Ka mau kore pe ki a te koe ke manatua mua ki mau tolu. Koe tangata pe ki mau tolu i he wakai a o awhiona. Mau kore ai pe hai, mua maalohi a o awhiona, ke mau matuaki a ngahi whengataa, o ku teu mai i he Manufekai ki a te ki mau tolu, ke mau whihanga hangai pia moia i ngahi a koe ni. Mau kore pia hanga malu i ki mau tolu, malu i homau ata mai, pake hanga oange ki o kakai haloto poto, ke nau ilo a ngahi mea lelei mo ngahi mea tutonu, ke whanonga i nau mui i he Kuonga koe ni e o tua. Ka lawa ke mau mhutu hangahi loto o poto, ko hipe
ko te hoko mai au a fiona. Mohanga whafoke ngai lang pa mga kolodia ko toa peke o a fiona. Wafa bio si sukalais ka ko mawha mui. Amen and amen.